Now 8 persons are there, they are living in a 4-story building and such that the ground floor is floor number 1 and so on. Now floors from come flats. Now first priority lo chestara, second priority chestara. Amma first lo cheyandi. ఎందుకంటే మనకి ఓన్లీ ఫ్లోర్స్ కొద్దిగా కాంప్లికేటెడ్ అవుతుందేమో కానీ ఫ్లోర్ ప్లస్ సమ్ ఫ్లాట్ ఎప్పుడు ఈజీ వస్తుంది, మనకి రెగ్యులర్గా ఈజీ ఉంటుంది. ఇప్పటికే చాలా చేసాం, స్టార్టింగ్లో చేసినప్పుడు మనం సెకండ్ ప్రయారిటీ పెట్టాం. ఇప్పటికి మనకి రెగ్యులర్గా పేపర్లో చేస్తాం కాబట్టి ఇప్పటికి వచ్చేయాలి మీరు ఫస్ట్ ప్రయారిటీ. అందుకే అన్నిసార్లు ప్రాక్టీస్కి ఇస్తున్నాం ఇది. దెన్ నా ఇప్పుడైతే దీనికి ఫస్ట్ ప్రయారిటీలో తీసేసుకోండి. ఇక నా 8 persons were there living on 4-story building. 4-story building, what are the floors we have? 4, 3, 2 and 1. And again, how many flats were there? 2 flats were there. Now left hand side and right. Now ikkada information istuntaడు ఒక్కసారి చూడండి. And 2 floors are there and flat 1 is to the west of flat 2. ఇచ్చడే లేదా? Now first check out whether that information is given or not. Whether 1 is to the west of 2 or 1 is to the east of 2. That information will clearly be provided. Then now 4 floors were there. In each of these floors there are 2 flats. Hence you need to draw the diagram like this. In the 2 possibilities is we can able to work out 2 possibilities simultaneously in this. Then coming to condition number 1. Amma first one ఏమి ఇచ్చాడు చెప్పండి ఇక్కడ. And only 2 flat 1 and so immediately flat 1 and so on. Only 2 floors are there between V and Q who lives below you. And only 2 in between whom? V and Q అన్నాడు. V and Q, there must be exactly 2 floors. And 2 floors between V and Q. And that means now if V is on the 4th floor, Q must be on the 1st floor. And V and Q, because there are 2 floors. Again, this Q lives below you. As Q lives below you, hence we cannot have V at the first place. V and Q, ikkadaithe manaku order iవ్వలేదు whether V is above this one or below this one. But if Q is here, if Q is above this one, this Q must be below this U, which is not possible in the second case. Hence we have only one possible. That is V is on the 4th floor and Q is on this floor. Then మరి V ఎక్కడ ఉండాలి? V can be either here or V can be here. అంతే కదా? V is here. Then what about this Q? Q ఎక్కడ ఉండాలి? Now Q ఇక్కడే ఉండొచ్చు. Because whether these two are in the same flat or different flat, that is not given. Again, Q can be here or here. We have 2 possibilities in each of these case. In the case of Q, but in the case of V, there is only 1 in each of this one. మనం ఫాలో అయ్యారా లేదా? అందుకు మనం ఏం చేస్తాం చెప్పండి, Q must be in the first floor అని పక్కన రాసుకుంటున్నాం. And below you. And W leaves 2 floors below V. W leaves 2 floors below V, and Q and W must be on the ground floor. అంతే కదా? And Q and W must be, and W leaves 2 floors below. And 2 floors below means down second floor. కానీ ఇక్కడ నుంచి 2 floors below, W is here. అంతే కదా? 1 floor below, 2 floors below. కిందకి 2వ ఫ్లోర్ అండి. అంతేకాని 2 floor తర్వాత అని కాదు, కిందకి 2వ ఫ్లోర్. 1 floor below and this is 2 floors below. Clear? Hence W must be on the second floor. W lives 2 floors below V. U lives on an even numbered floor. Where is this U? U lives on an even numbered floor and odd numbered flat. Odd numbered flat అంటే U ఎక్కడ ఉండాలి చెప్పండి? సెకండ్ ఫ్లోర్ ఫస్ట్ ఫ్లాట్ ఆర్ 4th floor ఫస్ట్ ఫ్లాట్. Now in this case, for 4th floor first flat is not possible, hence U must be here. Now if U is here, obviously W is at this place. మరి సరిపోయిందా? Then coming back to this one, W lives and U lives on an even number floor and odd numbered flat. Odd number flat అంటే U ఎక్కడ ఉండొచ్చు మనకి? And U can be even number floor. Now U can be here or U can be here. అంతే కదా? 2 possibilities మనకి ఇక్కడ. And U. And now U 4th floor ఉండొచ్చు లేదా? W lives 2 floors below V. U lives on an even number floor. T lives to the northeast of S అన్నాడు. T is but not an immediate floors. T is to the northeast of S but not an immediate floors. Then S must be at this place. ఇక్కడ S ఉన్నాడు అనుకోండి, ఇక్కడ T వస్తాడు. And they are not immediate to each other. And so obviously S must be here. If S is here, then where should this T? T ఎక్కడ ఉండాలి? And T can be either here or here. There are 2 different possibilities. Done with this? And Q and Q. As Q's position that has been finalized. And U lives and T lives northeast of S but not an immediate floor. P lives on an odd number floor and odd number flat. P odd number floor, odd number flat. Hence P
hence third floor, first flat. And V and T are not living in the same floor. V and T are not living in the same floor. T cannot be here. Hence, where should this T? T is here. Now, T is here. Who is the person left or R is the person? Clear? ఇది మధ్యలో వదిలేసాం చూడండి. ఇది ఎందుకు వదిలేసాం? ఇక్కడ రెండేసి పాసిబిలిటీలు వస్తున్నాయి. యూ ఇక్కడ ఉండొచ్చు, ఇక్కడ ఉండొచ్చు. ఇంకా కొద్దిగా కాంప్లికేటెడ్ అవుతుంది. ఇది ఇక్కడ అప్పటికే ఇది 60% ఇన్ఫర్మేషన్ ఈజ్ ఆల్రెడీ బీన్ ఫైనలైజ్డ్. అందుకు దీన్ని ఫైనలైజ్ చేసాం. ఇన్ కేస్ ఎక్కడైనా కండిషన్స్ సాటిస్ఫై అయితే అప్పుడు ఇందులోకి వచ్చి 2 పాసిబిలిటీస్ రాస్తారు. యూ ఇక్కడతో మొదలు పెట్టండి, యూ ఇక్కడతో మొదలు. మధ్యలో పాసిబిలిటీని మనం స్కిప్ చేస్తుండాలి ఎగ్జామ్ టైంలో. ఎప్పుడు స్కిప్ చేయాలి, వాట్ ఈస్ ద న్యాక్ ఆఫ్ డూయింగ్ దిస్ వన్, అందుకు ఇది ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తుంది. ఇక్కడ మనకి ఇంకా కాంప్లికేటెడ్ అవుతుంది. 2-3 పాసిబిలిటీలు వస్తున్నాయి. ఇక్కడైతే ఒకటే వస్తుంది. ఒకటి చేయడం ఈజీ, అందుకు ముందు ఇది చేసేస్తుంది. ఇది కాకపోతే అప్పుడు దీనికి వస్తాం. Now this is about question number 66 to 70. Now coming to 66. R lives in which of the following floor and flat? R lives on which floor and which flat? 4th floor, 2nd flat. 4th floor, 2nd flat. Choice 5. Amma matladali. And who lives to the east of P? P ki east evarunar? T choice 3. And next one, how many persons live between S and T? S ki D ki madhya entamandi unnaru? 2 people. And who are those 2 people? U and W. U and W, that is choice 4. And next one, 68. And 4 out of the following means odd one out. S, P, W, V, U annam. S, P, W, V, U and V, P, U, S. All these persons are staying on the first floor, first flat. And now this W is living in the second flat. And so what is your answer? W, that is choice 3, 69. And who among us the following pair is living in the same flat? U and R. Are they living in the same flat? No. And Q and P? No. R and S? No. S and V? No. Next one, P and W. As they P and W. Are they living in the same flat? Now same flat. U R different. Q and P different. R and S different. And S and V. S and V choice 4. 70 day choice 4 is the answer. Then next one, 71 to 75. Now in this 71 to 75, now syllogisms. First priority na second priority na. Now syllogisms model number 1 or model number 2? Sir, adi ela telusudi antara. 192 end follows anedi model number 1, does not follow anedi model number 2. మన క్లాస్లో డిస్కస్ చేసాం. అది ఫస్ట్ 2 days మనం ఓన్లీ ఫాలోస్ డిస్కస్ చేసాం. 3rd day నుంచి ఏం చేసాం? డస్ నాట్ ఫాలో. మీకు ఇంకా అవ్వలేదులేండి. మీకు అయిపోయింది కదా. మీకు అయిపోయింది. మీరు ఇంకా కొత్త వాళ్ళే. మీరు ఇంకా దెన్ డస్ నాట్ ఫాలో కమ్ అండర్ మోడల్ నెంబర్ 2. మోడల్ నెంబర్ 1 వస్తే ఇప్పుడు ఏం చేస్తాం? ఫస్ట్ ప్రయారిటీలో చేయండి. ఇన్ జనరల్ ప్రిలిమ్స్ ఎప్పుడు మనకి మోడల్ నెంబర్ 1 వస్తుంది రెగ్యులర్గా. అండ్ కమింగ్ టు దిస్ వన్, ఆల్ దీస్ పిక్చర్స్ ఆర్ వాట్? ఇమేజెస్. Now these are the pictures that are image. Notifications వచ్చాయి, అందుకే మనం ప్రయారిటీ మీద ఎక్కువ ఫోకస్ చేయాలి. ఏది ముందు చేయాలి, ఏది తర్వాత చేయాలని. And some of the images are what? Some images are videos. Now some of the images are videos and only a few videos are beds, and some of the videos are bed and no bed is a cot. No bed is a cot, no intersection between bed and a cot. అంతే కదా. Then first one, all cots are pictures is a possibility. All cots are pictures. These are the cots that are pictures. Is it possible or not? Yes. And next one, no video is a cot. True in the false in the true in. No video is a cot. True in the false or ఏం చేయాలి? Some videos are caught. చెప్పచ్చా లేదా? నా ఇలా రాసుకోవచ్చు కదా. మా వీడియో అండ్ caught ఇలా రాస్తే ఏమైపోయింది? Some videos are caught. True అయింది కాబట్టి no video is a caught false అవుతుంది. And so what is your answer? Only one follow. Only one. And it is given in which choice? Only one, that is choice 2. 71. Then 72. Only a few dogs are cats on. Only few dogs are cat means only some dogs are cat but not all. కొన్ని డాగ్స్ మాత్రమే క్యాట్స్, అన్నీ కాదు అని అన్నారు. సమ్ డాగ్స్ ఆర్ క్యాట్స్ బట్ నాట్ ఆల్. ఈ యారో ఎందుకు వేస్తున్నాం చెప్పండి? డాగ్స్ అన్ని క్యాట్స్లోకి రాకూడదు అనేసి. అండ్ నెక్స్ట్ వన్, అండ్ సమ్ క్యాట్స్ ఆర్ rat. These are the cats that are rat. No rat is a dove. No intersection between rat and a dove. And all these doves are what? All these doves are birds. మన బేసిక్ డయాగ్రామ్ సరిపోయింది కదా. అండ్ ఫస్ట్ వన్, no rat is bird. Rat and bird as of now true.
and some doves are not rat. No dove is a rat, some doves are not rats కూడా ట్రూ అయింది. క్లియర్? రెండు కన్క్లూజన్స్ యాజ్ ఆఫ్ నౌ ట్రూ అయ్యి. ఈ రెండు ఏమవుతున్నాయి? రెండు నెగిటివ్ కన్క్లూజన్స్. రెండు నెగిటివ్ కన్క్లూజన్స్ అంటే ఏం చేయాలి? ఆల్టర్నేట్ డయాగ్రామ్స్ డ్రా చేయాలి. నో ర్యాట్ ఈజ్ బర్డ్ ఫాల్స్ అవ్వాలంటే ఏం చేయాలి? సమ్ ర్యాట్స్ ఆర్ బర్డ్స్ అని ప్రూవ్ చేయాలి. సమ్ ర్యాట్స్ ఆర్ బర్డ్, ర్యాట్ అండ్ బర్డ్ షుడ్ బి ఎక్స్టెండెడ్ లైక్ దిస్. ఇలా ఎక్స్టెండ్ చేస్తే ఏమైపోయింది? సమ్ ర్యాట్స్ ఆర్ బర్డ్స్ ట్రూ అయింది, నో ర్యాట్ ఈజ్ అ బర్డ్ ఫాల్స్ అయింది. నెక్స్ట్ వన్, సమ్ డవ్స్ ఆర్ నాట్ ర్యాట్స్ ఉంది. సమ్ డవ్స్ ఆర్ నాట్ ర్యాట్స్, ఇది ఫాల్స్ అవ్వాలంటే ఏం చేయాలి? ఆల్ డవ్స్ ఆర్ ర్యాట్స్ అని చెప్పాలి. మరి ఆల్ డవ్స్ ఆర్ ర్యాట్స్ అని చెప్పొచ్చా? మా ఆల్ డవ్స్ ఆర్ ర్యాట్స్ చెప్పొచ్చా? చెప్పలేమా? నో. ఎందుకు చెప్పలేము? నో ర్యాట్ ఈజ్ డవ్, నో ర్యాట్ ఈజ్ డవ్. ఇందులో ఇది డాగ్ కదా, ఇది సో ఓన్లీ ఫ్యూ డవ్. ఇక్కడ ఇది డవ్. నా ఇన్ దిస్ వన్ సమ్ డవ్స్ ఆర్ నాట్, ఇది ఫాల్స్ అంటే ఆల్ డవ్స్ ఆర్ ర్యాట్స్ అని చెప్పాలి. అంటే ర్యాట్ ఎలా రాసుకోవాలి? ఇలా రాయాలి, ఆల్ డవ్స్ ఆర్. మరి ఇలా రాయించా ర్యాట్? ఇలా రాస్తే ఏమైపోయింది? ర్యాట్ అండ్ నో ర్యాట్ ఈజ్ డవ్ విల్ బికమ్ ఫాల్స్. Hence, what is your answer here? Alternate diagram cannot be drawn. This will be true forever. Hence, only true follow. ఈ సెకండ్ వన్, సెకండ్ కన్క్లూజన్ని ఫాల్స్ చేయడానికి ట్రై చేసాం, కానీ ఒక్కసారి కూడా ఫాల్స్ అవ్వలేదు. ఒక్కసారి కూడా ఫాల్స్ అవ్వలేదు అంటే మీనింగ్ ఏంటి? 100% డెఫినెట్లీ ట్రూ. క్లియర్? అండ్ దిస్ ఈజ్ ఓన్లీ ట్రూ ఫాలో. చాయిస్ ఫర్ క్వశ్చన్ నెంబర్ 72. దెన్ నెక్స్ట్ వన్ 73 చెప్తారమ్మా. Now in this one, some of the mangoes are apples. Some mangoes are apples. These are the mangoes that are apples. Mango and apple. And only a few apples are bananas. Only some apples are bananas, but not all. And in the same way, all these bananas are what? All bananas are orange. And next one, only a few oranges are kiwis. Only some oranges are kiwis, but not all. All kiwis can be mangoes అన్నాడు. మా కివీస్ అన్ని మ్యాంగోస్ అయ్యే ఛాన్స్ ఉందా లేదా? Yes. Now kiwis, mangoes, kiwis. All kiwis are mangoes. No. All kiwis are mangoes. All kiwis are mangoes. All kiwis can be mango. ఈ కివీని ఇలా మ్యాంగో ఇలా రాసుకున్నాం అనుకోండి, మ్యాంగో. ఆల్ కివీస్ ఆర్ మ్యాంగోస్. ఈ రెండు కలపాలి కదా, ఇలా రాసుకో. మ్యాంగో ఇలా రాయండి, దాంతోపాటు ఇది కివీ ఇలా రాసుకుంటాం, సరిపోతుంది కదా. అండ్ నెక్స్ట్ వన్, హెన్స్ దట్ ఈస్ పాసిబుల్. కెన్ బి అంటే పాసిబుల్. సమ్ ఆరెంజెస్ ఆర్ నాట్ యాపిల్ అన్నాం. అండ్ యాజ్ ఆఫ్ నౌ సమ్ యాపిల్, సమ్ ఆరెంజెస్ ఆర్ నాట్ యాపిల్స్ ట్రూ. దీస్ ఆర్ ద ఆరెంజెస్ విచ్ ఆర్ నాట్ యాపిల్. ఇది ఫాల్స్ అంటే ఆల్ ఆరెంజెస్ ఆర్ యాపిల్స్ అని చెప్పాలి. ఈ ఆరెంజెస్ అన్ని యాపిల్స్లోకి వెళ్ళి రాయొచ్చా? రాయకూడదాం? రాయొచ్చు కదా. ఫైన్. ఎందుకు చెప్పండి? యాపిల్ అన్నీ దీంట్లోకి వెళ్ళకూడదు, కానీ ఆరెంజ్ అన్నీ ఇందులోకి రావచ్చు. హెన్స్ రాసాం. అంటే ఆల్ ఆరెంజెస్ ఆర్ యాపిల్స్ ప్రూవ్ అయింది కాబట్టి సమ్ ఆరెంజెస్ ఆర్ నాట్ యాపిల్స్ ఫాల్స్ అయింది. Hence, what is your answer? Only one. Only one, that is choice 3, question number 73. Then 74 to 78. మా 74 to 78 ఇది ఏమవుతుంది? 8 boxes were there. Boxes first are the second priority. Obviously second priority. మా మీరు ఎంత ప్రాక్టీస్ చేసినప్పుడు కూడా బాక్సెస్ వచ్చే టైంకి కండిషన్ చాలా డిఫరెంట్గా ఇచ్చే ఛాన్సెస్ ఉంది. ప్రతిసారి పైకి కిందకి చేయొచ్చు. అందుకే ఏంటంటే ఇది ఎప్పుడు సెకండ్ ప్రయారిటీలో పెట్టుకోండి. అదే మనకి ఫ్లోర్స్ అండ్ ఫ్లాట్స్ ఉందనుకోండి, కండిషన్స్ పెద్ద చేంజ్ ఉండదు. ఏదో ఒక డైరెక్షన్ ఇస్తాడు, దట్ ఈస్ సౌత్ ఈస్టో నార్త్ ఈస్ట్, అక్కడితో ఫిక్స్ అయిపోతుంది. అందుకే అది ఈజీ అవుతుంది ప్రాక్టీస్ చేస్తే. ఇది ఎంత ప్రాక్టీస్ చేసినా ఈజీ అవుతుంది. అండ్ ఇట్ మస్ట్ బి అండర్ ద సెకండ్ ప్రయారిటీ. అండ్ 74 to 78. దెన్ నెక్స్ట్ వన్ 79. Now in this 79, and there are 6 persons. So are those 6 persons here? A, B, C, D, and E and F. Each person has different heights. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Now these 6 persons are being compared in the height. F is shorter than C. F అనేవాడు C కన్నా పొట్టుగా ఉన్నాడు, taller than B. B కన్నా పొడుగు ఉన్నాడు. F is shorter than C and taller than B. Only 2 persons are shorter than D అన్నాం. How many are shorter than D? There are only 2. Only 2 persons are shorter than D, and B is taller than E and shorter than A. Now this B is taller than whom? And B is taller than E అన్నాం. B is taller than E and B is shorter than A. అంతే కదా. Now B is taller than E. ఇక్కడ చూడండి, B is and shorter than A, and the one who is the second tallest, A is shorter than C. Now this A is shorter than C అన్నాం. Now if you take the case of C, and A is shorter than C and taller than D. A is shorter than C and taller than D. Hence, what is the possibility? A can be here or A can be here. And there are 2 possibilities ఉన్నాయి కదా. A is.
Now if A is here, in both the cases C must be always taller. ఎందుకు చెప్పండి, C కన్నా పైన చూడండి, A ఉండకూడదు, B ఉండకూడదు, అండ్ E ఉండకూడదు, F ఉండకూడదు, D ఉండకూడదు, and C must be the tallest. And between A and F, A is here, F is here, A is here, F is here. F కన్నా కింద ఎవరెవరు ఉండాలి, B ఉండాలి, E ఉండాలి, hence B and E must be in these two places. Then the second, between A and F, any information between A and F, no information given. Maybe A can be taller or A can be shorter than F. Then who is the shortest among these? E that is choice 3, 79. And 80, B is 5.3 feet unknown. B has 5.3 feet. Now this person B is 5.3 feet. Then what is the possible height of D? More than 5.3. More than 5.3 ఏమని చెప్పండి, and 5.4. ఇంకా the one who is the second tallest is 5.8. కనుక 5.3, 5.8 మధ్యలో ఉండాలి. And so only choice to 80. And 81, if A does not have 5.8, A is not 5. అందుకే ఇన్ఫర్మేషన్ ఇచ్చాడు, if A is not, because the A's position is not finalized. And then F is here, if F is here, then A will be here. Then how many persons are taller than F? There is only one person. One, that is choice for question number 81. Done with this? Then 82 onwards. 82 చెప్పండి, ఇది ఫస్ట్ ఆర్ ద సెకండ్ ప్రయారిటీ? Obviously the first priority. In any examination, whether it is a PO or clerical prelim, it must be under the first priority only. Then in this one, 7 seminar sessions were held by 7 different persons starting from Monday and to Sunday. Monday to Sunday anno. Now this is Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday, Friday, Saturday and Sunday. Monday to Sunday. 7 seminar sessions were held by 7 different persons starting on Monday to Sunday. At least 4 persons take session before P. And P కన్నా ముందు ఎంతమంది ఉన్నారు చెప్పండి, మినిమం 4 members. At least 4 అంటే ఎంత రావాలి మనకు పాసిబుల్ డేస్? At least 4, minimum is 4. And that means 3 different possibilities. And this P can be either on Friday or Saturday or Sunday. Yes. Now there are 3 possibilities to this one, and P can be either on Friday or Saturday or P can be on Sunday. అంతే కదా 3 possibilities మనకి ఇది. And coming back to this, at least for the number of persons take session after M is same as before H. After M is same as before H. M and H must be equidistant. And Z takes the session just before S. Z is just before S, Z and S must be together. And U takes the session on one of the days after C. Now U is after C. And only 2 persons between P and M. Now between P and M, how many people? There must be exactly 2 people. Now here also between P and M, there must be exactly 2 people. Here P and M, 2 people. Then number of persons below M. First case only, how many are there? 1, 2, 3, 4, 5. Above this one, there must be 5. M and H. Now in this one, M is third from the top. Here M is third from the bottom. And then next here, M is 1, 2, 3, 4. And here M is 1, 2, 3, 4. In this case, 1, 2, 3, 4, M and H must be in the same place, not possible. Hence this case is ruled out. Now we have left with only 2 cases. And next one, only 2 in between P and M. C does not take the session on Monday. Now C cannot be on Monday. Now Z and S are adjacent to each other. As Z and S are adjacent to each other, Z is here, S is here. Now in this case, Z is here, S is here. Then C is not, and C is not on Monday, and C cannot be on Monday, hence C is here. Now can we have C at this place? If C is here, U is below this C, which is not possible. And C is here, U is at this place. అందుకే పాసిబిలిటీ మీద ఫోకస్ పెట్టండి. ఎక్కడ వచ్చింది చెప్పండి పాసిబిలిటీ? అట్లీస్ట్ 4 persons. అక్కడ నుంచి మొదలు పెట్టండి. Done? Now this is about question number 82 onwards. Now who among the following person takes the session on Thursday? And Thursday ఎవరు చెప్పండి? C, that is choice 3. And how many persons take session between S and P? S ki P ki మధ్యలో exactly 3, choice 4. And 4 out of the following. And C and P. Now C and P there is 1 person. M and H there is 1 person. S and C there is 1 person. U and H there is 1 person. M and P there is 2 persons. And so what is your answer here? Choice 5 is the answer. 84 it is choice 5. And 85,
And you take the session on which are the following days. U is on Sunday. Sunday, that is choice 3, 85. And 86, which of the following is true? And M and J take the session on immediate days, that is false. And more than 2 between C and U. C and U more than 2 is false because there are only 2 in between these two. Z takes the session on Monday, definitely to choice 3. Hence 86, it is choice 3. And 87 to 90. Now 87 to 89. Now Japan is the first or the second priority? First priority. Coding and decoding, coded inequalities, syllogisms, sequence, alphabets, all these must be under the first priority. Then, any questions ichadu? Only 3 questions were given under this one. 3 ichadu got angel directly cheyadani try cheyandi. Now, what is the code for pictures annadu? Ma pictures ekkada unni cheppani ee renditlo common ga undi. Avuna kada? Only food and only and pictures. Only and pictures rendu maatrame common unnai ikkada. Avuna kada? And C and good and C and good and C pictures only. కనుక మనకి 2 words కామన్ ఉన్నాయి కాబట్టి 2 codes కామన్ ఉంటాయి. అండ్ 2 codes ఏమేమి ఉంటాయి చెప్పండి? HYRBT and any order. అంతే కదా? ఇక్కడ ఇది ఆర్ HYRBT 87. అండ్ 88, వాట్ డస్ KU స్టాండ్స్ ఫర్? నా KU ఎక్కడెక్కడ ఉంది చెప్పండి? నా KU ఈజ్ ఇన్ 1, 3 and 4. మరి 1, 3 and 4లో మనకు కామన్గా ఉన్న వర్డ్ ఏముంది? నో గుడ్. గుడ్ కామన్ ఉందా? నో 1, 3 and 4. అండ్ KU మూడిట్లో KU మాత్రమే కామన్గా ఉంది. మరి ఏది కామన్ ఉంది? ఫుడ్. అండ్ ద కోడ్ ఫర్ KU ఈజ్ ఫుడ్, దట్ ఈజ్ చాయిస్ 3. అండ్ నెక్స్ట్ వన్, వాట్ ఈస్ ద కోడ్ ఫర్ ఎండ్? మా ఎండ్ కోడ్ ఏంటి చెప్పండి? ఎండ్ ఎక్కడ ఉంది మనకి? నో ఎండ్ ఈజ్ కామన్ బిట్వీన్ 1 and 3. గుడ్ అండ్ టేస్టీ ఫుడ్ కూడా కామన్. ఎండ్ అండ్ ఫుడ్, అందులో ఫుడ్ ఆల్రెడీ మనకి కామన్గా తెలిసిపోయింది KU. అండ్ KU పోయింది. అండ్ KU పోతే ఇంకా మనకి మిగిలిపోయింది ఏంటి చెప్పండి? అండ్ 1కి 3కి మధ్యలో అపార్ట్ ఫ్రమ్ దిస్ KU ఇంకేం కామన్ ఉంది? RN. అండ్ ద కోడ్ ఫర్ ఎండ్ ఈస్ RN, చాయిస్ టు 89. Done? And next one 90 onwards. Now in this 90, there are 8 persons purchasing 8 different items and 2 persons purchased between H and B, H and G. 2 in between H and G అన్న. H ఇక్కడైతే G ఇక్కడ, G ఇక్కడైతే H ఇక్కడ. Now 2 persons between H and G who purchased before E. Now G who purchased before whom? G who purchased before E. Now G purchased before E. Now in this one, immediate and avoidable. Now it can be anywhere below. Now G is always before this E. And F purchased before A but not to B. F purchased before whom? Before A but after this B. After this B. And next one, only 2 persons purchased before E. This is crucial information. As only 2 persons purchased before E, how many persons we have? We have 8 persons. 4, 5, 6, 7, 8. And they get 8 members. And in this one, only 2 persons purchased before E. E కన్నా ముందు ఎంతమంది ఉండాలి? 2 మాత్రమే ఉండాలి. Hence E must be at the 3rd place. If E is here, now G is before E అన్నాడు కదా? G is before E అంటే ఎన్ని పాసిబిలిటీస్ వస్తాయి? 2 పాసిబిలిటీ. E can be at the 2nd place or E can be at the 1st place. Now if E is here, ఇప్పుడు ఈ ఇన్ఫర్మేషన్ between G and H, there must be exactly 2. H is here. Now in this case, between G and H is at this point. Now ఈ ఇన్ఫర్మేషన్ కూడా అయిపోయింది. Then now G is before E. And 3 persons between D and C. D and C who purchased before H. Now C purchased before H అన్నాడు కాబట్టి C ఇక్కడ. Now how many persons in between D and C? 3. 1, 2, 3. D must be at the 6th place. Then, and coming back to the next one, and 3 persons between D and C purchased before H. Now C purchased before H. Can we have C at this place? No. ఇక్కడ C ఉంటే ఏమైపోయింది? H and D must be in the same place. Not possible. Hence this is only possibility for C. If C is a 3 in between C and D is here. అయిపోయిందా లేదా? And next one, A purchased A. ఇంకా మిగిలిపోయింది చెప్పండి? B, F and A. Now B, F and A were there. B, F and A, what is the order we have? This is B, F and A. ఈ ముగ్గురే కదా మిగిలిపోయారు ఇంకా. అండ్ ఇక్కడ చూడండి ఇది B, F and A. Hence next one, A does not purchase at the last. And this case is ruled out. Now we have left with this. Clear? మా ఫస్ట్ చూడండి ఇన్ఫర్మేషన్ అంతా ఇలా రాసుకున్నాం. ఎందుకు రాసుకున్నాం? డెఫినెట్ ఇన్ఫర్మేషన్ ఎక్కడ ఇవ్వలేదు, ఎవరిని ఎక్కడ ఫిక్స్ చేయాలో తెలియలేదు, అందుకే ఇక్కడ దొరికింది. 3 persons but and
ఓన్లీ 2 బిఫోర్ ఈ, ఇక్కడ నుంచి మొదలు పెట్టేస్తాం. And this is about question numbers 90 to 94. 90, who purchased the first? B, choice 2. 91, how many persons are in between C and F? Now C and F, there is only one person, choice 4. And who purchased immediately before D? A choice 3. And 4 out of the following, E and A. Now E is 1, 2, 3. In between E and A, there are 3. F and D. F and D, there is only one. And B and H. B and H, there are 3 members. G and D. G and D, they are not 3 members. Hence, they are not equal. Then, E and A, మనకి ఏమొస్తుంది చెప్పండి? E and A, what is your answer in this case? E is before A అని చెప్పొచ్చా? F is before D, B is before H, G is before D, and C is before A. ఇది కూడా మనకి ఆర్డర్ సరిపోయింది. And next one. Then, now E and A. E and A మధ్యలో ఎంతమంది ఉన్నారు చెప్పండి? Now E and A, what are the positions here? E and A, 3 and 7. The positions of these two are 3 and 7. అంతే కదా, 3 and 7. F and D, 6 and 8. And next one B and H. B and H మనకి ఏమైంది? 1 and 5. And next one G and D, 2 and 8. And next one C and A, 4 and 7. Then what is your answer here? Choice 5, except 5. And in the remaining, either they are odd positions or even positions. But as in choice 5, one is odd, the other one is even. సరిపోయిందా లేదా? And 94. How many purchased before C? Only 3, choice 1, 94. And 95 onwards, 95 to 97, sequence under the first priority itself. Now if all the vowels are dropped from the above arrangement, then which of the following element is 5th to the right of 13th from the left? Now 5th left and 13th left unknown. Now 5th left and 13th left means left and left. Direction is same. Whenever the direction is same and 5th is 5th to the right of 13th from the left. 5th right and 13th left. Directions are different. Then we need to add these two. 5 plus 13. 18 from where? From the left hand side. 18th left hand side without vowels. Now count chain. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18. 18th from the left hand side, that is 8. 8, that is choice for 95. Then 96. Now how many symbols are there? The question is about a symbol which is immediately preceded and followed by consonant. Now symbol ki mundu consonant undali, tarvata consonant. Directly let us focus on this one. This symbol cannot be taken. This symbol తీసుకోవచ్చా లేదా? Symbol ki mundu consonant, tarvata consonant. Now to this symbol. Next one to this symbol. Now to this symbol. Consonant and a consonant. Now to this symbol. That's it. అవునా కదా? And so many we have, there are only 2 such symbols. So choice 1, 96. 97, 4 out of the following. Odd one out. Hash F and V. Hash and F plus 2. F and V, 1, 2, 3, 4, 5, minus 5. Hence plus 2, minus 5. O, T and percentage. O and T చూడండి. O and T plus 2. And next one 1, 2, 3, 4, 5, minus 5. Here again the difference is plus 2, minus 5. And next one 2, K and R. 2 and K plus 2. K and R. And 1, 2, 3, 4, 5, 6. And so what is the odd one here? Choice 3 is the odd. Except 3. And in the remaining, the difference between the elements is 2 and 5. Here in this one, 2 and 6, choice 3. Then 98 onwards. Now in this 98 to 100, it is based on data sufficiency. Machesara data sufficiency. What is the distance between B and X? Now S is 5 meters to the north of U unknown. S is 5 meters to the north of U. W is 5 meters to the south of B. G is 4 meters to the east of B. Now is there any combination here? There is no element which is common. Hence 1 alone is not sufficient. Now X గురించి information లేదు. And in the second one, U is 6 meters to the west of B. B ఇక్కడ ఉన్నాడు అనుకోండి. And U is, what is the distance we have? 6 meters. And U is 6 meters to the west of B. P is 3 meters to the north of X. X is 5 meters to the east of W. Now here also we do not have any information here. Hence 1 alone is not sufficient, 2 alone. Then combining these two. Now if you combine these two, now U and B. B is at this place, 6 is here. And U is 6 meters
and P is 3 meters to the north of X and here W is 5 meters to the south of B. Now where is this W? W is 5 meters to the south of B. Now this is W, which is 5 meters to the south of B. W is 5 meters to the south of B. And G is 4 meters to the east of P. G is 4 meters. And P is 3 meters to the north of X. And 3. Now X, which is 5 meters to the east of W. Now this X is 5 meters to the east of W. X is 5 meters. Now B and X. Now the distance between B and X can be identified or not? Yes. And so what is your answer? The data in both the statements are required, both 1 and 2, choice 98. Then coming to this 99. Now it is based on coding and decoding. Now what is the code for air? And pure water air, air is white. Now what is the word that is common? And air is the only word that is common. As air is the only word that is common, hence you will have a common code, and the code for air can be identified or not? Yes. Hence both the statements are required. 99. Then 100. Now in this 100, how many persons we have? 7. L, M, N, O, P, Q, R. And seated in a straight line, facing towards which direction? South. 5, 6, 7. Now these 7 persons are seated in a row facing towards south. And who is sitting at the middle of the line at the 4th position? And Q sits second from one of the ends. Now Q can be either second from the left end, or Q can be second from the right end. Q can be second from the right end. And only one person between Q and N. N is here. Now in this case, N is here. Are you getting the answer or not? Now who is exactly at the center? N is exactly at the center. Hence 1 alone is sufficient. Then 1 alone is sufficient. Then what is the next one we have? Next. And 3 persons between P and L. Now 3 persons between P and L. L who sits second to the left of O. Now there is any information also? No information. And so only 1 alone is sufficient. Choice 1, question number 100. Clear? Now we have left with one more. Choice 3, question number 100. Now first age duration చెప్పండి. 70 boxes. Now 74 to 78. Now in this 74 to 78, there are some 8 boxes. And what are those boxes we have? White, yellow, green, blue, and so on. They are placed one above the other, but not. Only 3 boxes between white and yellow. Now between white and yellow, how many are there? There are exactly 3. Exactly 3 means if white is above this, either white is above or, and white paina undacha leda? White is here. And 3 boxes between white and yellow, yellow is here. Or what is the next case we have? If yellow is here, then 3 boxes between white and yellow. And as of now we have covered 5 boxes. And only 3 boxes between white and yellow, 2 boxes between blue and black. Now in between blue and black there must be exactly 2. As of now we cannot represent the data. Blue and black there must be exactly 2 in any order. And next one, blue and black, 2 boxes are between green and orange. Again between green and orange, there must be exactly 2 boxes. And green and orange, there are 2 boxes. And pink box is placed above red. Now this pink is above red. Immediately pink is above this red. And next one, and 1 box is placed between white and green. Now white and green is below to white or not? Now green is below to white, this is green. And green is below to white. Now in this one, green is below to white. 1 between green and white, green must be at this place. Green in this one. Next one, between green and orange, there must be exactly 2. And green and orange, 1, 2, orange is at this place. Green and orange, there must be exactly 2. As green and 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 boxes were done. Green and orange, there must be exactly 2. And blue and black, pink and red. And next one, 3 boxes between orange and blue. Now between orange and blue, there must be exactly 3 boxes. Orange and blue, there must be exactly 3 boxes. Orange is here, 1, 2, 3. Orange can be here or orange can be here. If orange is here, then orange and blue. Orange and blue, this is blue. Now if blue is here, blue and black, there must be exactly 2. Here manaki blue inte, blue and black not possible. Ante kada? Now where should this blue? Blue is here. Now blue is here, black must be here.
సరిపోయిందా లేదా? బ్లూ అండ్ బ్లాక్. And blue and black, green and orange. Pink is above this red. And this is pink. And this is red. And so 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. All these 8 were done. Orange and white boxes are not immediate. Orange. కానీ ఇక్కడ ఏమైపోయింది చెప్పండి? ఆరెంజ్ అండ్ వైట్ ఆర్ ఇమీడియట్. మొత్తం అంతా సెట్ అయింది. బట్ వేరే దిస్ కండిషన్ ఈజ్ ఇన్వాలిడ్. దిస్ ఈజ్ రూల్డ్ అవుట్. హెన్స్ దిస్ ఎల్లో ఈజ్ బిలో దిస్ వైట్ కలర్. ఇంతకుముందు ఎల్లో ఈజ్ అబౌవ్ దిస్ వైట్ తీసుకుంటే ఇట్ ఈజ్ ఇన్వాలిడ్. Now yellow is below this one. And next coming back to this. And one box between white and green. White and green is below to white. 3 boxes between orange and blue. Orange and blue, 3 boxes. Now green on the go to green and orange, how many are there? There are 2. And 1, 2 orange can be here. This is one such a possibility. A possibility rastam. Orange can be here or orange can be here. This is the second possibility. Done? Now 2 boxes between green and orange, and next one, and 3 between orange and blue. Orange and blue, 1, 2, 3, blue is at this place. If orange is here 1, 2, 3, blue can be at this place. Orange and blue. సరిపోయింది కదా? 1, 2, 3, 4, 6 boxes ఉన్నాయి. ఇంకో 2 ఉన్నాయి మిగిలే. Orange and white are not immediate neighbor. Orange and white, yes, they are not immediate neighbors. And black and red boxes are not immediate. Black and red are not immediate. Now between blue and black, how many we need to have? There are exactly 2. Exactly 2 boxes between blue and black. 1, 2. Black cannot be at this place. Black cannot be after this blue. Hence black must be before this blue. Hence 1, 2. This must be black in color. Now if this is black, tell me how many boxes? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. సరిపోయినాయి కదా? And next one, red. Pink is above this red. Now pink is above this red. This is pink. And this is red in color. And ఇక్కడ ఇన్ఫర్మేషన్ ఇచ్చాడు. ఏంటో చెప్పండి? బ్లాక్ అండ్ రెడ్ ఆర్ నాట్ ఇమీడియట్ నైబర్స్. నో రెడ్ అండ్ బ్లాక్, ఎస్, దే ఆర్ ఆల్సో నాట్ ఇమీడియట్ నైబర్. నో దిస్ ఈజ్ ద ఫైనల్ అరేంజ్మెంట్. మరి సరిపోయిందే లేదా? అందుకే ఇది కొద్దిగా కాంప్లికేటెడ్ అవుతుంది మనకి ఎప్పుడు బాక్సెస్. అందులో ఎగ్జామ్ టైంలో ఇంకా కష్టం అవుతుంది మీకు. డన్ అమ్మా? ఇదే వస్తుందా మీకు? మనం రెగ్యులర్గా ఇది చేస్తున్నాం చూసారా? ప్రయారిటీస్ డిస్కస్ చేస్తాం. 1 ఏది, 2 ఏది, ఇదంతా. అది జనరల్గా 1, 2 అది ఫాలో అవ్వండి. మీరు మాత్రం 2 నుంచి 1కి రండి. ఓకేనా? మీరు అంతా రివర్స్ రండి. మీకు ఇది బాగా వస్తుంది మీకు. మీరు కూడా ఫస్ట్ వాటి మీద ప్రయారిటీ చేసుకోండి. డన్? మీరు బాక్సెస్ వస్తుందంటే మీకు లాజిక్ బాగుండాలి. లాజిక్ బాగుంది, ప్రాక్టీస్ లేదు. అందుకే అడ్డం పడుతున్నారు మీరు. డన్? లేకపోతే జనరల్గా ఇది అంత త్వరగా రాదు. మీకు ఇది ఈజీ అనిపిస్తుంది అంటే మీనింగ్ ఏంటంటే ప్రాక్టీస్ అనేది యాజ్ ఇట్ ఈజ్గా చేసేస్తున్నారు. వచ్చిన పేపర్ వచ్చినట్టు చేసేస్తారు. తర్వాత ఇంకా ప్రాక్టీస్ చేయట్లే మీరు. అది అందుకే అది అర్థమవుతుంది. ప్రాక్టీస్ లేక మీరు అలా అయిపోయారు. లేకపోతే అయిపోతుంది, ఎప్పుడుగా అయిపోతుంది. అమ్మ ఇంకా అండ్ 74 నుంచి అయిపోయింది కదా. 74 to 78. అండ్ వాట్ విల్ ద పొజిషన్ ఆఫ్ రెడ్ బాక్స్? రెడ్ బాక్స్ ఎక్కడ ఉంది చెప్పండి? రెడ్ బాక్స్ ఈజ్ థర్డ్ ఫ్రమ్ ద బాటమ్. థర్డ్ ఫ్రమ్ ద బాటమ్ వచ్చిందా? చాయిస్ 4. And 75, how many boxes are between green and pink? Now green and pink, how many are there? There are exactly 2. Choice 1. 76. Now which of the following box is placed immediately below yellow? Immediately below yellow, orange, choice 4. And 4 out of the following, yellow and green. Now yellow and green, how many are in between these two? 1. Black and white. Black and white, there is 1. Blue and red. Blue and red, there is 1. Red and orange. Red and orange, there is 1. Pink and red. Pink and red, there are 3. Hence, what is your answer? Choice 5. And 78. And which of the following box is placed exactly between pink and orange? Now, between pink and orange, tell me what is exact 1, 2, 3, 4, 5. Green. Green, that is choice 278. My pen. Now, with this, we have come to an end of this reasoning section as well. My pen, the paper in Kenuna. Number series. Question numbers 51. Now 51 onwards. చెప్పండి ఇప్పుడు 126 చేశారు ఆన్సర్. నా 137 ఎలా చేశారు? ఫైన్, గుడ్. ఇంటూ 2 చేశారా, డిఫరెంట్ చేశారని డౌట్ వచ్చింది నాకు. నా ఇంటూ 2 + 1. అండ్ నెక్స్ట్ వన్ 3 × 2 6 + 1, 7 × 2 + 1, 15 × 2 + 1, 31 × 2 + 1, 63 × 2 + 1. ఎంత రావాలి? 127. And so what is the number here? 126, that is choice 5, 51. Now question number 51, choice 5.
and 52, 115, 119 and so on. అమ్మ ఏం చేయాలి చెప్పండి, ఏం చేస్తారు? 1తో స్టార్ట్ అయింది, 400, 900కి వరకు వెళ్ళింది, అవునా కదా? 900కి వెళ్ళి మళ్ళీ సడన్గా తగ్గింది. ఒకసారి తగ్గిందంటే ఏం చేయాలి? ఇంటూ హాఫ్. కనుక ఇక్కడ మనకి ఏదో దొరికింది, ఇంటూ హాఫ్ దగ్గర దొరికింది. ఓకే, 948 ఇంటూ హాఫ్ అని చెప్పండి, 474 అనుకుంటా, అంతేనా? 474 ఇంటూ హాఫ్ -1. అండ్ నెక్స్ట్ వన్ ఏం చేయాలి? అండ్ నెక్స్ట్ ఇక్కడ చూడండి, 950 ఇక్కడ ఎంత అయింది? ఇంటూ 1 -2 అయింది. దెన్ ఇంటూ 0.5 ఇంటూ 1 అయింది. నెక్స్ట్ ఏం అవ్వాలి? ఇంటూ 2. నెక్స్ట్ ఏం అవ్వాలి? ఇంటూ 4. నెక్స్ట్ ఏం అవ్వాలి? ఇంటూ 8. నెక్స్ట్ ఇంటూ 16. క్లియర్? ఎలా సాల్వ్ చేస్తున్నాం? ఇక్కడ ఏదో మనకు 2 క్లూలు దొరికాయి. ఈ 2 అప్పుడు జనరలైజ్ చేసాం. 0.5 ఉంది, 1 ఉంది, అంటే డబుల్ అవుతుంది. 2, 4, 8, 16. నా ఇంటూ 16 -1 15. సరిపోయింది కదా? నా 15 ఇంటూ 8 ఎంతమ్మా? 120. -1 119. 119 ఇంటూ 4 ఎంత? 476. 119 ఇంటూ 4 ఎలా చేశారు? 119కి ఒకటి యాడ్ చేయండి, 120. 120 ఇంటూ 4 ఎంత? 12 ఇంటూ 4 48. 480. 1 యాడ్ చేసి 4 మల్టిప్లై చేసి అంటే 4 నెంబర్స్ ఎక్కువ ఉన్నాయి, -4, దట్ ఈజ్ 476. 476 -1 475. అండ్ 475 ఇంటూ 2 ఎంత? 950. 950కి ఏం చేయాలి? -1 చేయాలి. మరి ఇక్కడ చేశారా? లేదు. అండ్ దట్ ఈస్ ద రాంగ్ నెంబర్. అండ్ ద కరెక్ట్ నెంబర్ ఈస్ 949 అండ్ ద రాంగ్ నెంబర్ ఈస్ 950. 949 ఇంటూ 1, అందుకు -1 చేస్తే మనకి ఎంత వచ్చింది? ఇంటూ 1 -1 948 ఇంటూ 0.5 -1. క్లియర్? అలా చేయలేదు అనుకోండి, ఇక్కడ 1 and 15 చాలా పాసిబిలిటీస్ వస్తాయి. 1 ఇంటూ 15 చేస్తారా? 1 ఇంటూ 1 + 14 చేస్తారా? ఇంటూ 2 + 13, ఇంటూ 3 + 9, ఇంటూ 4 ఇన్ని పాసిబిలిటీస్ ఉంటాయి. దెన్ అందుకే మనకి ఎప్పుడు ఏం చెప్పండి, పెద్ద నెంబర్తో స్టార్ట్ చేసుకోవాలి. 52. క్లియర్? దెన్ 53. 53 చెప్పండి, దేంట్లోకి వస్తుంది? దేంట్లోకి వస్తుందంటే మీనింగ్ ఏంటి? డిఫరెన్స్, ప్రోడక్ట్ ఆర్ కాంబినేషన్. నా 260 and 270 ఎంత డిఫరెన్స్? 10. నెక్స్ట్ ఎంత చెప్పండి? 31. నెక్స్ట్ డిఫరెన్స్ చెప్పండి, అన్ని ప్లస్లే కదా. అండ్ హియర్ ద డిఫరెన్స్ ఈజ్ సో మచ్ 23. నెక్స్ట్ డిఫరెన్స్ ఎంత? 26. నెక్స్ట్ డిఫరెన్స్ ఎంత? 30. నెక్స్ట్ డిఫరెన్స్ ఎంత? 35. ఇక్కడ నుంచి ఓన్లీ 10, 31, 23, 26, 30, 35 అన్ని ఇంక్రీజింగ్ ఆర్డర్లు ఉన్నాయి. ఇది ఒక్కటి పెద్దగా పెరిగిపోయింది, మళ్ళీ సరే. హ్యాండ్స్ ఇక్కడ ఎక్కడో రాంగ్ నెంబర్ ఉంటుంది. నేను లాజిక్ ఏది తెలియపోయినా మనకు ఆన్సర్ అయితే తెలుస్తుంది. నా హియర్ సమ్వేర్ హియర్ దెర్ ఈజ్ ఏ రాంగ్ నెంబర్ అని. నా ఇప్పుడు చెప్పండి, 30కి 5కి 35కి డిఫరెన్స్ ఎంత? 5. ఇక్కడ ఎంత? 4. ఇక్కడ ఎంత? 3. ఇక్కడ ఎంత రావాలి? 2 రావాలి. ఇక్కడ ఎంత రావాలి? 1 రావాలి. అండ్ 23 - 2 ఎంత రావాలి? 21 ఉండాలి. అండ్ 21 - 1 ఎంత రావాలి? 20 రావాలి. కనుక 260 + 20 ఎంత? 280 రావాలి. ఇక్కడ 280 ప్లస్ ఎంత ఇచ్చాం? 270. అండ్ 270 is the wrong number, 280 is the correct number. Choice 3 is the answer. Question number 53. Here the difference between the numbers are 1, 2, 3, 4, 5. Then 54. Now 54 చేశారా? Now in this 54, yes, అమ్మ ఎక్కడి నుంచి స్టార్ట్ చేద్దాం? ఆల్టర్నేట్ ఎవరో చెప్పారు. ఆల్టర్నేట్ ఎందుకు వెళ్ళారు? నెంబర్స్ ఇంక్రీజింగ్ అండ్ డిక్రీజింగ్ ఉంటేనే ఆల్టర్నేట్. క్లియర్? అన్ని అసెండింగ్ ఆర్డర్లు ఉన్నాయి కదా, అసెండింగ్ అండ్ డిసెండింగ్. అండ్ ద నెంబర్స్ ఆర్ ద డిసెండింగ్ ఆర్డర్. కనుక ఏం చేస్తాం? అండ్ దట్ మస్ట్ బిన్ ద, ఎలా చేయాలి? రివర్స్లో రండి. 174, 1, 175 and 181 డిఫరెన్స్ ఎంత వస్తుంది చెప్పండి? అండ్ 6. నెక్స్ట్ చెప్పండి ఇక 181, 207, 19 + 7, 26. అండ్ 207 and 270 డిఫరెన్స్ ఎంత? 63. మా ఏమైనా తెలుస్తున్నాయి? తెలిసిన నెంబర్లు ఉన్నాయి ఎక్కడైనా? అమ్మా స్క్వేర్స్ ఎక్కడ వస్తున్నాయి? నా 273/94 చెప్పండి ఇక 124. ఏమో చెప్పాలి? క్యూబ్ -1. చాలా చాలా ఇంపార్టెంట్ ఇది. 124 కెన్ బి రిటన్ యాజ్ 5 cube - 1, 4 cube అమ్మ మీరు స్క్వేర్ అన్నారు, కరెక్టే. ఇది స్క్వేర్లు తగిలాయి. 5 square + 1 ఉంది, 8 square - 1, అందుకే నెక్స్ట్ నెంబర్ రాసాం. 124 ఈజ్ క్యూబ్ -1. హియర్ 3 cube - 1. నెక్స్ట్ ఎంత రావాలి చెప్పండి? 2 cube - 1. 1 cube - 1 ఎంత రావాలి? 0 రావాలి. కనుక ఇక్కడ నెంబర్ ఎంత? 0. అండ్ వాట్ ఈస్ ద రాంగ్ నెంబర్ వీ హ్యావ్? 175 ఈజ్ ద రాంగ్ నెంబర్. ఇక్కడ 174 అండ్ 7. ఇప్పుడు 181 సరిపోయింది కదా. అండ్ నెక్స్ట్ వన్ ఈజ్ 215.
Now the difference between the numbers can be expressed as 2 cube minus 1. ఫస్ట్ ప్యాటర్న్ అందుకే చెక్ చేసాం. ప్రోడక్టా డిఫరెన్సా కాంబినేషన్. మనకి డిఫరెన్స్ అని తెలిసింది. డిఫరెన్స్ అని వచ్చింది కాబట్టి ఏం చేస్తున్నాం, అప్పుడు డిఫరెన్స్లో ఫైనలైజ్ చేస్తాం. మీరు భయపడినంత డిఫికల్టీ అయితే ఉండదు రాంగ్ నెంబర్. దెన్ మీరు అందుకే క్వాంట్ సెక్షన్ స్టార్ట్ అవ్వగానే మీరు ఏం చేస్తున్నారు చెప్పండి, మీ ఎగ్జామ్లో. మీరు ఎగ్జామ్లు అంటే రియల్ ఎగ్జామ్ ఇంకా అవ్వలేదు. మరి ఇక్కడ ఎగ్జామ్ రాస్తున్నప్పుడు కూడా రియల్ ఎగ్జామ్లో ఫీల్ అయ్యే రాయాలి. ఇక్కడ రియల్ ఎగ్జామ్ కానీ ఫీల్ అయ్యి చూస్తే క్వాంట్ సెక్షన్ స్టార్ట్ చేయగానే మీరు ఏం చేస్తారు, నెంబర్ సిరీస్ చూస్తారా, ఫస్ట్ సిరీస్ ఇచ్చాడో లేదో చూస్తున్నారా లేదా. సిరీస్ ఇచ్చాడో లేదో చూసిన తర్వాత రాంగ్ నెంబర్ చూడగానే అమ్మ అనుకుంటారు, పేపర్ డిఫికల్ట్. అక్కడ నుంచే సగం సైకాలజీగా తగ్గిపోతారు మీరు. అందుకే చూడకండి సిరీస్ ఏది ఇచ్చాడో మీకు అనవసరం. ఫస్ట్ ఏం చేసుకెళ్ళిపోతారు, సింప్లిఫికేషన్స్, నెక్స్ట్ అప్రాక్సిమేషన్స్, నెక్స్ట్ ఏం చేస్తారు, సింప్లిఫికేషన్స్ అప్రాక్సిమేషన్ తర్వాత ఇంకేంటి Q1 Q2 చేయండి, అంతే కదా. Q1 Q2 అయిపోయిన తర్వాత అప్పుడు రాంగ్ సిరీస్లోకి వస్తారు. అంతవరకు సిరీస్ మీకు ఎందుకు, అది రాంగ్ నెంబర్ ఇస్తే ఇదేంటి. అదే మీరు స్టార్టింగ్లో రాంగ్ నెంబర్ ఇచ్చారు చూసారు, ఈ సింప్లిఫికేషన్ కూడా స్పీడ్ వెళ్ళదు, ఇక భయం వస్తుంది మీకు. దెన్ ఇదంతా సైకాలజీ మీద ఉంటుంది పేపర్. అందుకే మన రాంగ్ నెంబర్ ప్రయారిటీ 4లో ఉంటుంది. అప్పుడు చూడండి, అంతవరకు మీకు ఎందుకు. దానికన్నా ముందు సింప్లిఫికేషన్స్, అప్రాక్సిమేషన్స్, ఇంకా డిఐ ఎంత చేస్తారు, డిఐ ఇప్పుడే కాదు, డిఐకి టైం ఉంది ఇంకా. సింప్లిఫికేషన్, అప్రాక్సిమేషన్ ఆ 2-15 వరకు వస్తాయి కదా. నెక్స్ట్ Q1 Q2 చూడగానే చేయగలరు కదా. 3 అయిపోయినాయి. 3 అయిపోతే అప్పుడు నెంబర్ సిరీస్, అప్పుడు ఎన్ని అయిపోతాయి, 25 వరకు వస్తారు. అప్పుడు డిఐలో కూడా సెలెక్టివ్గా చేసుకోవాలి. 5కి 5 చేయడం కాదు. దాంట్లో ప్రతి డిఐలో 5 క్వశ్చన్స్లో 2-3 ఓన్లీ ఎడిషన్స్ మీద ఇంక్రీజ్ ఇన్ ద పర్సంటేజ్ వైజ్ ఉంటుంది. అలాంటి 2-3 చేసుకుని మీకు కంఫర్టబుల్గా క్లియర్ చేయొచ్చు. అండ్ నెక్స్ట్ వన్ 55. 55 చేస్తారా, ఎలా చేస్తున్నారు 55 2తో స్టార్ట్ అయింది, 1000 వరకు వెళ్ళింది. అండ్ ఏం చేయాలి, ప్రోడక్ట్ ఆర్ కాంబినేషన్. 2 and 5 ప్రోడక్ట్ వస్తుందా, పోనీ ఇంటూ 2.5 రాసుకోవచ్చు. 5 and 14 వస్తుందా, రాదు. 14 and 41 వస్తుందా, రాదు. హెన్స్ ప్రోడక్ట్ ఈజ్ రూల్డ్ అవుట్. దెన్ ఇట్ మస్ట్ బి అండర్ కాంబినేషన్. కాంబినేషన్ చెప్పండి. నౌ మనకి నోన్ నెంబర్ ఏంటి కాంబినేషన్లో, 4 and 14 and 41 ఎలా వచ్చింది, ఇంటూ 3 - 1. ఇక్కడ 41 into 3 - 1. ఇప్పుడు 5 into 3 - 1, 2 into 3 - 1. నెక్స్ట్ వన్ 122 into 3 - 1. ఎంత రావాలి, 122. 66 - 1 65 రావాలి. అక్కడ 56, దట్ ఈస్ ద రాంగ్ నెంబర్, చాయిస్ 4. Done with this?